Welcome to Bonga Ball Football Podcast, and I'm your host Keith Emali, and I'm here joined by a couple of people. But first, I want to mention what we'll talk about today. We'll preview the final, the Euro final, and the Copa America final. Let the others introduce themselves. Hi guys, welcome to this week's episode. We are looking forward to having a fruitful conversation. Anyway, thanks for tuning in. This week we have a lot for you. We're also joined by Msayetu hapa BNB. Would you introduce? Msa kujibamba kila time. Hi guys, it's Peter. I'm back and I'm happy to be here. My name is Christian Isabo, editor, ISABWA. Last time mlini violate mliandika Isabo, but I'm also happy to be back. Nagi mazee. Niaje. Naitwa Jesse and I'm good to be here. I'm good to be here. Oh. This is hard, Pressure. I'm happy to be here. Hey, Buddha tunaongeanga shenga. Hiyo ni ya intro tu. Kwanza waambie timu na support. Waambie timu na support. Italy. Na Premier League. Premier League Arsenal obvious team kubwa. Yeah. Team kubwa. Si team kubwa tu. Mko Euro. Aston Villa dini imekuwa kubwa kwa leo. No longer the best team starting with letter A. Acha tu revisit your story. Sasa Team kubwa bana. Sasa nadai tuanze kupreview game ya nini nitangoje hii final and game as of right now Wednesday at 1:52 game England ijachezwa, so let's assume England will win. Let's assume we don't want them to win, but we've assumed they'll win. So final Italy versus England. Ikibako will be happy actually. So hata ukiochia episode na Denmark imeproceed, jua tumefurahi kaa wewe. But tuta preview tu yenye iko na the highest likelihood, which is England versus Italy. First of all, nyinyi mnafikiriaje performance ya Italy versus Spain jana? Before tuangalie story ya Italy versus Spain, I want to make a serious point up. Last week nilikuja hapa nikatoa predictions. Msilenge hiyo story. Nilikuja hapa nikatoa predictions. 4 out of 4. Everything. Hata goal. Unafaa useme 6 out of 6. Ulisema goal na no goal game mbili. Nikaweka. Ulisema goal game gani? But uli bet. Sasa ndo I'm getting to that point. Ulisema goal game gani? Goal nilisema game ya Belgium. Italy Belgium nilisema. Alafu Goal England nilisema game England no goal. Ulisema? No goal. England win, no goal. No Nani goal ndo as in aliwafunga? no goal kwa game itashaje? No goal as in jamaa. no GG. Ulibet. I did not bet. Ulikuwa na batisha basi. Alafu pia jana semifinals nikambe umse goal Kiesa to score akafunga. So sasa niko na kismet. So kitu nasema inaingiliana. Lakini wale watu wanashinda wakinitext wakiniambia niwape tips za kubet. Please leave me alone. They want to earn on my name. So let me ask you today, unaonaje predictions za leo? Sitaki kusema bana. Nataka kubet alafu mkishindwa lakini mimi najua mbona hizi bet zako zinaingiana. Saka saa hii umesha text Mose. Unauliza teams gani zinashinda? No. Alafu ukaeka opposite. Kwa hizi streets you can just call me a prophet or of the sort. Lakini the Italy going back to the question divert. Back to the question. Italy versus Spain. Hiyo game ilikuwa fiti sana. Msali hata hiyo game hata sijui ulikuwa unadua nini. But Italy mazee waligongewa walikuwa kuna time Spain walikuwa na sijui 900 passes, hiyo time Italy iko na pass juu tu, so but Italy know how to wanaweza cheza the Italian wana create an attack out of nothing alafu wanafunga tu. Unajua knockout comes, they know how to the best teams in the best teams waishindi inakuanga ile team yenye iko clinical na Spain hawana striker mzee. Alafu mimi nimenotice kitu kingine kutoka 2006 the team with the best defensive record in almost all the tournaments wamekuwa the team that's winning the. So England is bringing. Tunasema England wanashinda. No. Wako na very high likelihood. Ya kushinda. Very high likelihood. But if it's going to Rome. If I was to choose a team to stop England from winning the final, I'd choose Italy. Yeah. It's going to stop England.
I'd Sitaki choose- kusema. compared to Ona, Spain. nataka kujinx, Compared to lakini- Spain. Because let me tell you one thing. If Spain proceeded to play with Italy, to play with England, bro, Spain ile hiyo ni itakuwa a typically frustrating game for someone who doesn't want England to win. Spain itakuwa kama Man City versus Chelsea. Man City versus United. Yani Man City versus United. Yani City ita create chance mbao. Keeper save, wauze. Hiyo siku ndo watakuwa clinical. Alafu boy ingie tu moja. Tony Martial. Nadi unajua hivyo. Hata kama unasema sijui tumekuingizia City yako hapa. Ole mastermind. Unajua hivyo ndo ingekuwa. Mimi tunasema ni hiyo England wakifika finali na Italy. Sasa mrudishe hii clip sasa mseme. Lakini Coming home, bro. Buda hiyo defense itakuwa under terror, under siege. Defense, yeah? Under siege. Ya England. Under So siege. kitu umesema. Kiesa. By the unajua mimi naweza Barella, Verratti, Kwanza Insigne. mid. Wanapiga Kuna very big penalty. parity kwa mid. alafu unajua kitu ni mi naweza anzisha Berardi aanze. Mi naonanga Kiesa off the bench ni kama Adama Traore with and Kiesa output. ni Yani nasty ako from direct in terms of aanze ako direct. Bro, Kiesa ako direct. Kiesa akishika ball anatani hivi. Anataka kukimbia But to it's run obvious that this game- towards goal. At He's an side Italian Rashford. at hii side unaweka Walker na Insigne. Sasa wanapiga penalty. Walai watapiga pena hiyo ni. Hiyo lazima wapige pena. Akiona ni Jorginho. watapeana pena. Jorginho Frela masterclass Bana Jorginho, Verratti na Barella. Hiyo ni one of the Like most hiyo technical. Alafu unaangalia level mid ingine like ni outing, kali. like, No one is rating off England, but mimi nasema kama kuna team yenye iko well suited to beat England ni Italy. Juu Italy huko nyuma wako wanakaza. So there's no chance Alafu, that they are so- England can beat Italy. There's a chance. there's a There's no chance. chance. There's always a chance. Alafu ukiangalia Chiellini and Bonucci hata over the last 10 years system yenye na wabit vizuri ni ile system yenye kuna ka false 9. Bro akicheza na striker target man huo mtu anamshika. Belgium in Uliwachiki mejana ya Uli notice who's playing on the who's the left center back sini Chiellini. Chiellini. Kelini alitema ball ngapi? Kutema aje. Kutema sini aja goal. Unaona like ball ikikam like he's getting the ball and then the fast break to initiate the play like it's Ana lose ball. No, he's giving the ball away to the opposition. Si ndio close ball. Exactly. Sasa hiyo stuff unaona hiyo stuff itawaka. Itawaka. Bro, so they are master wamezoea kucheza na target man. So mseka Ken. But tuseme tu kweli Immobile afungi hiyo game. Hiyo final afungi. Immobile ni blank. Mbona? haiwezi. Lakini unajua kitu ni Anashika mfuko ya Immobile akona Mfuko ya stones. akona ka 49 caps. Akona 49 caps, akona Mfuko ya 19 stones. goals. Yeah. Like for Italy. Yes, So that is akona very bad record for Italy. So that's impressive, honestly. Haja replicate club form yake. It's not easy kutoka club International to si country. See the same fanani thing na- because the system is different na unacheza hapo unacheza you're not only playing for yourself but mimi nakwambia ukweli kila Unless you're kipanda Ronaldo. hawa say hata watoa down. Lakini mbona mmerite off Denmark? Ama tunasema in an ideal scenario tunapewa. Alafu kitu Ideal for who? But we all love an underdog story. but Denmark Denmark ikipiga Denmark wana win Euros. itakuwa 92 Denmark tena. ikifika final wanabeba Wanabeba. Walai. Walai, si uongo. Hata mimi nasema Si hivyo. uongo. Italy haiwezi wacha hii stuff. Ningependa Hii ni hivyo, knockout but serial. serial. Knockout Italy inanga haitemi. stories za hii. Unakumbuka ile Chelsea kibebanga ile champion akina Drogba. Yeah. Walikuwa very poor team. Ilikuwa But kina Bosingwa. mimi nilikuwa nini. na hiyo stuff But wataleta. but But ni nilikuwa Chelsea. morning. But walikuwa na hiyo momentum. Hakuna. Bro, acha tutaona. But Unacheki ngumu. ka Ni 92 unlikely. ka 92 Denmark ilishinda this exact way. Wewe Schmeichel, ulikuwa umezaliwa. bro, mimi still nimewatch ball Still bro happen. bado. Eh? Nimewatch. Still happens. Yeah, ball ilianza umse akizaliwa. All underdog stories we were not there to witness it. Hatukuona Greece, hatukuona Denmark. Huko na It Greece happened. tuliona. Unaona? Ulikuwa wapi? Uko miaka ngapi? Greece ulikuwa miaka ngapi? Uko miaka ngapi? Wewe uliona game ya Ulikuwa Greece? ulikuwa umeingia Uliona shule. Greece. Ulikuwa umeingia shule. Si tulikuwa tuliona shule bana. bwana. Si tulikuwa shule. Which is Bro, Tulikuwa kweli chuo. nilikuwa mtoto siwezi watch mpira. Huwezi watch repeat. alifunga. Hawezi watch Nani repeat. alifunga? Jamaa bwana hizo jina
jina yake inaisha na course. Jina yake inaisha na course. But mimi nakumbuka walipiga Portugal. Of course alipiga Portugal. Walikuwa group moja na Portugal actually. Wakadraw your game group stage. Mimi nakumbuka England walipatana na walikuwa na France. Ikawatoa. Nakumbuka. Lakini bro, check memories bro. Vague memories. Let me ask You know, naambia tu kweli sasa fact. Leo Denmark mta, England kichwa. It's coming. Nasema England is coming home, meaning a win. Yangu kuna very logical. Meaning they're winning everything. Kwa hivyo unasema on Sunday at Wembley wana kena na ino yote. The thing with England is where to Ferguson alisema, goals win you games. Wewe ni timu gani? But good defenses win you titles. Wewe ni timu gani? United. No. But team will talk, it doesn't matter. Belgium. That's why you hate Italy. Wewe ni timu gani? France. Mlitolewa na nani? Switzerland ikakuwa timu yako. Switzerland ikakuwa timu yako ikatolewa na nani? Umetolewa na Switzerland. Akasema Switzerland. Swali yangu ni simlisema hapa tuchague timu zingine. Mimi nikasema, si ndio? Na Nilisema Switzerland yangu. Hakusema Switzerland pekee. Switzerland nilisema yangu. tuchukue teams nikakubali. Si ati niliendea team. Hata kama ningechagua timu. Chunga msijinx England venye Mungu hivi. Unakubali. Ulienda mtaa. Umsanachukia England ndio alipelekwa na England. Mimi situkii England. Ulipelekwa mtaa. Story inaisha hapo. Kama kuna mtu ametetea Italy kutoka podcast ya Euros yanze. Bro, mimi mbwa enda usikie episode tena, enda usikie tena. Lakini Italy wamekuwa na very good record man. Ubaya yako ni unakupendanga kujump ship. After tuona hata kabla ianze ushatuambia cancelo. Sasa hapa mimi si ndio bro, ukiona kitu alafu ukiona imagine wanacheza hiyo game against Belgium anasema hii kitu tuko nayo hatujali mnaongea. Wakishafungwa anawaruka. Ibole ikuje kwa Ronaldo. Ashaanza tena. Mimi nilisema hivi. Nilikuwa na expect Ronaldo atafunga na hakufunga. Hakupata ball. Best team in the world. Sasa si Cancelo angemfikishia. Ati the who? Best team in the world. Best ranked team in the world. Which? Belgium. Si ranking ita change bwana. Hadi Denmark itawapiga. Really? Kubonge wanafurahisha mdomo. Wewe nikuulize, how many international tournaments has Belgium ever won? It does not matter. Number 1 without bado ni number 1. Thank you. Wako number 1. But do you know? No, let me tell you. But do you know how these rankings zina come about? Unacheza na Estonia, hadi Kenya Estonia. Relax, wasio bonge. Sasa mshaanza kuzua na tujatoa point yetu bana. Toa. Ase John nini mbaya? Na hiyo namba nini unampiga watu? Golden generation. It's cumulative. The more games mnashinda, the more points mnapata towards the world ranking. Sindio? However, the world ranking is not an indicative feature of how these teams stack up against each other. Unaget? Hatusemi the teams are poor. They're good teams, but it's not indicative of that this is the best national team in the world. But if you're ranked first, what does that mean? You're ranked first because you've won many games cumulatively. But sasa you get man accumulatively. What does the best do? Na kuzora kama unajua man accumulatively. But the best also win games at tournaments. The minute you lose. So mnadai kusema wako number 1 they've won the most games. They've won more games small teams. Kwani hizo team zingine sasa Ronaldo alifunga unaona cheki hizi rankings kuna team zenye ziko South America zenye unapatana na Brazil leo, unapatana na Argentina kesho, Uruguay. Alafu upatana na Chile, alafu Uruguay. Na hiyo ikiisha unakaa unaanza tena wewe you start. Unapatana na Brazil tena, unapatana na Argentina tena. So how is that? No one is saying that it's Belgium's fault. All I'm saying is we're looking at these things. Inahitaji kitu nasemanga hapa, context. Ufai kuangalia hizi vitu blindly. Inahitaji context. So ukipelekea msee mwenye ajui futa kesho uwapeleke hii kitu waambie Belgium is the best team in the world juu wako number 1. Hata ukiangalia cheki. Ukiangalia so who is truly the best team in the world? International. Debatable. Mimi nitasema tu Belgium all the way. Ni debatable. Mimi ngoja mimi nasema hivi. Hadi ungeangalia odds za team to win the Euros. Belgium haikuwa top 3. France. Ataka walikuwa ranked. We have no issue with that. France. So which is the best team according to you? Mimi kwangu talent wise I'd say France. Talent wise tumekuza which is the best. It's bro, hii swali ni very dynamic. In 3 months time
Itakuwa imecheza. Currently. See, it's between Italy and England because either of them would Because they've beat everyone right Yeah. now. And you? Currently pia mimi nasema kaa Keith. Currently the best teams in the world you? ni Italy and France Okay. juu talent wako na wise. team, Italy- wako na Italy- depth, wako na hawana coach. hawana coach. Really? How are you number questioning a coach who brought the World Cup? Aye. So una Si hadi stick na low, the si same hadi low. system. Check una stick na the same system Thank when you. you work World Cup. Giroud So Si my hadi question low, is, check. my question is, Stick do you with change low something that is Bana, working? Belgium Well, you've won nothing. sahi nikikupea pen ya blue na inaandika utaenda ununue pen ingine. Umse aelewi context hata at all. Umeelewa Unacheki- context? Mimi naelewa context. cheki. Mimi ni fan wa Ini- France. ini- ini- Unajua- ini ball. Team gani iko number 1 kwa UEFA coefficients sai? Kwa? UEFA coefficients. I do not know. Acha nitakuchekia. Utapata ni tu Man sahi, City ili most beti probably. Utapata ka Bayern ama PSG. I think it can also be City. Eh. Or maybe Chelsea. Chelsea maybe sijui but saa Arsenal. mi nakuambia hivi ako conference check mi naweza kuambia hivi. Arsenal iko conference. Ndio hizi ziko hapo. Hata niwasome. Number 1 ni Bayern, Real, City. Number 4, guess number 4 nani? Man U. Barcelona. With everything Barcelona is going through, Barcelona is ranked number 4. 5. Number 5 Juve. Ah. Number 6 Atletico. Number 7 Man U. Number 8 Paris. Number 9 Liverpool. Oh, so tuko juu ya Liverpool. Mko juu ya Liverpool. But Liverpool wametoka kushinda Chelsea umesema namba? kushinda. Hajaitwa bado. But Liverpool Susikie. In the last 3 years Liverpool wako na Premier League na Champions League. Yeah. However, they're And ranked they've reached below the you final. and they've reached the final also. na But wamefika 97 nyi mkuwa na 99 ilikuwa na 98, ilikuwa 98. 98. But they're ranked below you. So na check why these rankings should not be taken without a grain of salt. Okay, Lazima so- angalie context. So there's context in that. Yeah, There was context. Okay. Nimekubali your argument. But sasa mimi nimeuliza tu like in your own opinion. In my own opinion, England or Italy, France and Belgium. You know the thing is, first of all, mi naweza sema hivi about France and why I don't trust the Shams. Yeah. If you watch the group stage za World Cup 2018 watch games za France walikuwa na say like hawakai kushinda any game. What do you and mean? then like they're not playing, they're not creating Hawako chances. convincing. Hawako My convincing. question is Arsenal are even ranked ahead of Chelsea, man. Team kubwa bro. Sasa imagine tushinde trophy. where to Leah. Don't get ahead of yourself. So we were trying to be Don't realistic. get ahead of yourself. Tuanze kuchachisha, tuko realistic. Check it. Mi niko na swali tu. Eh. Umesema ati tulikuwa tunaongelea nini actually? The best nation in the world. Business. Umse amesema convincing. So, jana Spain or Italy? Nani alishinda? Italy. Who played the better football? Spain. Nani ako home? Spain. Hakuwa msako So home, what is walikuwa the Wembley. result? What is the result? No, What is the result? Who is in the final? Oh, Sunday nilikuwa na Italy is in the final. Bro, Na nyi relax. wote mmesema England Umse or ajue Italy? kuchukua Hapana. context. Hapana. Mimi nawauliza Anaargue tu. tu. You who know, played the better football ama the more pleasing football to watch? What are you asking? mimi nimekuuliza who played the better football? Mimi sijali kuhusu story ya pleasing. Who played the better The better football? football is obviously the most effective football. Which is Italy's game. Italy's game. Sindio? But haikukuwa, it wasn't flattering to the eye. Haikukuwa appealing, but it got the result, right? So, swali yangu, my next question ni, Mourinho ni coach mkali ama si mkali? Mourinho ni coach mkali. Kwa sababu he gets the result. Hata kama When is the last time he got the result? He has not gotten the results Hata for a while, but mcriticize. When Mourinho is ni the last mkali. time? So unadai kusema Mourinho si mkali? Alikuwa. Wow. He can Check prove it. himself again, but Mourinho ni mkali. Mourinho ni alikuwa. Mourinho ni So kwa hiyo context we can say Mourinho kuwa criticized by the way he plays, si ndio? Lakini he's the last coach kuletea Man U trophies. Si hata trophies. Why are you heading to Hata this? Tuchel. Sasa Nini? exactly, yeah. Tuchel achezi ball ina bamba, lakini si inaleta result. Wacha nikushow kitu. Ball ya Hebu Tuchel relax, kubamba. relax, Ball ya relax. Tuchel iko down. Iko down, Boring. but kitu ni mi kitu nasema mbona Tuchel kasa ya ni better than Mourinho. It's a boring style of play, but Chelsea hawa concede chance. Si ati mtu anauza, si ati huo Mendy ana make super saves. Lakini But check it. bro, amecoach a team well enough for you not to concede any chance. Sawa. That's So a good defensive performance. Mourinho season akiwa Chelsea ku concede bao 15 haikuwa impressive. Ilikuwa impressive. So But what how old were you? Sijui. Ulikuwa miaka 3 bwana. 205 unatuambia stories za 205.
umse ananiambia stories za 205 Mourinho 205. So unataka kuniambia hiyo account? Unajua ni kama sasa uniulize right now is Ferguson a world class coach right now? Sasa right now. Hiyo ni different. Because kitu najua kitu namaanisha ni hivi. Umse Mourinho, Benitez ndo the best example basi. Is he a good coach, a world class coach right now? So mnadek sama Mourinho si mkali this season itadetermine. But Zizi, like He's a shadow of his former self. However yeah, mkali. Adi Mourinho ni exactly that. So He's a shadow of his Mourinho former hajapata self. system inamfavor. Akienda anasumbuana na watu ni but akienda akipata faithful players kama ile time alikuwa na Eto'o. Kwani Conte demand nini? But kitu ni why would no. What do you mean no? I tell you why no. It's hard to be faithful to a manager who drops you for no reason. Alafu hata achana na hiyo. Utachezeaje mseka huyo? Wani mse hujafanya yeni, as in surely hujafanya yeni. Umekuwa ukicheza, umekuwa ukitokea training, unafanya hizi vitu zote. The next week unajipata uko dropped with no explanation at all. Alafu wewe chezea mseka huyo, hata wewe ukicheki Isabu amefanywa hivyo. Pia naye hawezi bambika. Pia wewe nikuulize mnasema Mourinho is a good coach. Mimi nadhani a good coach respects himself. First of all, look at Conte. Conte will reject Tottenham because Tottenham won't give him what he requires. Okay. Mtu kama Mourinho, wewe safi unajua hii team hainanga pesa. Unataka kuachieve nini na team haitakupatia what you need. Alikuwa na confidence in his abilities, man. As in Omse amejitambua. If you look at his Omse anajua kitu anajua. Alikam kwa hiyo team akaiset up player anajua I know how to play. Na akawa show. Akawachapia kundai na ina. Si ati ili work for some time. That thing was about to work. Tote going into tukienda karibu ku midway through the season they were top. There was a period they were top. They were playing kulikuwa na 9 different teams zenye zilikuwa top. Hadi Southampton. Hadi Arsenal Football Club wana leading the league at a point. Acha nibalize 2 point yangu. What I'm saying is Arsenal Mourinho alikuwa ameset up Agenda. Mourinho alikuwa ameset up Ase wacheze ball poa sana. Hata ukiangalia stats from the previous season, Ase wameshindwa like 8 games after scoring fast. Anaenda naambia players even though tumeset up tunataka tuende tucheze, alafu the players break down on themselves. Kama nikaa sasa tukuje mode ya kufunza 1+1 akwambia the answer is 2, ingekuwa Theo uandike 1+1 11. Hapa na wewe how is that the coach's sasa fault? wacha mini demystify hizo vitu unasema za ufala. Sasa kitu ni hivi, wewe ni Mourinho, unajua club haina pesa, unataka kuambia tuseme, mimi sitaki kuseme Eric Dyer haelewi 1+1 ni nini, but in football terms haelewi 1+1. Yes, he's not that talented. Na ukiangalia venye unasema yes kama yes ka book smart, yes kwa pitch ako hivyo. So wezi kunaambia msika huyu defender lead, wezi ambia Eric Dyer na Davinson Sanchez na a 32-year-old Alderweireld na Joe Rodon ati fanya hivi na hivi, mimi nataka mkaze hii diff. What do you mean? Like how talented kaza diff na Joe Rodon. See any professional. Hata nikushow the best example ni ile game ligeuze ya Tote ile yenye Son alifunga. Hiyo ilikuwa the best example ya kuona venye Ase they couldn't play play Mourinho system. Na two, they're very incompetent. And Kwanza mseka Joe Rodon, Cavani alikuwa anamtafuta kila time. Hizo bao zote zenye Cavani alipiga na kichwa, hata zile zenye zilikuwa zinakataliwa, alikuwa na running behind kwa Joe Rodon. Na Joe Rodon not once, not twice, not 3 times hakuona hiyo run. Asa wako very incompetent. Alafu mimi na blame Mourinho for joining a team. For joining a team that unajua utapatiwa what you need. Why would you join that team? Okay, so akienda team yenye kila kitu inamfavor atashine. He's yet to reprove that to me. Yeah man, as in squeeze amekuwa ako very prickly, ako very defensive. Yani si mzee mwenye ako willing to uko defensive. He's not defensive. He's not defensively solid. Ana burn bridges na kila mzee. Ako defensively solid because team zake zina concede shots, hata si kufungwa. A good defensive coach ana coach team yake isi concede shots. The moment mtafungwa kutoka mid, bro, hapo wezi blame coach anything, but coach mwenye anasema yeye ni defensive coach na mna concede 10 shots, Jagondo anawa bail out every time, I wouldn't call you a good defensive coach. Na Mourinho ukiangalia past record yake the last 3 years, De Gea kuna season alimbail out, kutoka hiyo ingine akavutwa job, akaenda Tottenham akashindwa job, akafutwa, akaenda the 7th best team in Italy. So niulize swali, Italy He can make Italy wana concede shots sana.
squeeze Italy squeeze So Italy defense yao iko poa ama iko si unajua defense ni kila kitu hadi defender bro mimi nasema hivi Smalling unless nasema Italy national team Donnarumma ame save nyingi sana siezi ukiangalia saves per game Donnarumma yuko top 7 nimeangalia jana na mimi nimemweka team of the tournament bana team of the tournament actually that's a tume go so off na tulikuwa kwa Italy so I think hiyo game hata tactically itabidi tuangalie England versus Italy tactically. Do you think which side of England wako strongest? Mimi nasema their left side. Wana attack more through their left side. Yeah. And set pieces walifunga about 3 za set piece. Ama zilikuwa 2 versus Tottenham dropped 27 points from winning positions. with that always it 27. but kitu Hiyo ina manchance walikuwa UEFA. but sasa ni Mourinho fault yake kujoin hiyo team. Conte si ndio? Conte alikataa. Cheki. Ushaitokea form, unatokea form, mimi nimekuambia kila kitu iko sorted. Unafika na kudaido. Hiyo ni shida yako ama ni yangu? ni yako Tena mimi form ikini boss mimi najitoa nasema sifai Si alijitoa. Alijitoa ama alitolewa? You have not drilled your players. No. Sasa angeingeyoka. Wangemwacha tu abaki tu hiyo wiki. Toa context ya ball bwana. Sherehe hata kama tuko wapi to be hapa CBN. Toa context ya ball. Nimewatolea context ndo brad. Mnasema hapa nasema vitu za ufala nikiongelea ball nikisema nini. I'm good to be. Wait. Anyway, acha nikwambie. Kama ni promise wa kitu alafu in the end it's not delivered to you. What was the promise? Tuambie yenye kitu. Tottenham Alipewa Hoiberg, alipewa Doherty, alipewa Bagwell, alipewa Jenson. alienda hata akikuwa Manu alisema Pochettino was the one who was not signing people. Actually, kuna ile transfer window yenye Toteo alienda yenye wako sign. walienda 2 winters na 1 summer Without signing. Umse alikama amepewa kila mse anataka. Ametuletea ule mse anaitwangaje Carlos Vinicius. Ule mse ameenda Vinicius, amefunga versus a fourth place team anatufanyia hivi. hat-trick. na kuna Gedson something Gedson Fernandes. Umse alipewa kila mse anataka. The problem is with the coach. You can't alienate players. Alafu tu wewe sema tu na instill system. Your system yenye hai work as in it's not working. It's not suiting the players. Kama angekuwa na agency na defensive reinforcement instead of signing Lo Celso or making it permanent, instead of signing yendo alibai anaitango Jendo Mbele si basi siendo Hoiberg aibai right back Doherty akabai left back Regulion. Angesema hivi mimi nataka defender wa 60 million. Umsezi sema akupewa do. Umse alipewa do. Even na hiyo ni Spurs wali break system yao akasema si atumiangi pesa but for Mourinho. But tumedeviate kuforce agenda ya Umse turudi Italy. So Italy versus England, me I think that ukiangalia hiyo game England, first of all England they are very good at set piece na Italy could defend set pieces pia wako very good. I don't think they've conceded any set piece goal. Ukiangalia Bonucci and Chiellini hata the Juventus side are conceding many set piece goals. So awako tactically set up to try and neutralize hiyo nini ya England, hiyo style ya England venye wanaweza cheza. Na ukiangalia midfield battle hapo, hiyo na hiyo game England is a back 3. Watarudi back 3 wakipatanga timu kubwa wanaingianga uoga, wanarudi back 3. Back 3 versus walk hapo lazima peane pena. The same thing with Italy. The thing with Italy is very simple. Wamefungwa. So hadi England wakianalyze game wanaona okay, these guys have conceded. How did they concede? so it's possible to score. Yeah, but for England hawajafungwa bado. fixtures za England hazijakuwa hard sana. Uda, as long as we make Euros. Germany. As long as you make Euros. Hakuna game rahisi. Germany peke. Germany peke. Hakuna game rahisi. Hakuna People actually game ni rahisi. Kama ulifika knockout wewe ni mkali. Wewe ni mnoma. What do you mean Z? Kama ulifika knockout wewe ni mnasi. Ukraine. Czech Republic. Czech Republic. They have been some who are you telling me wanapiga saa Sweden chwali. Sasa ndio for them lakini Czech honestly Sweden iliwapiga World Cup. Czech bro. Nika Germany.
2018 bana, we are living in the present. Stop taking us to the past. Stop taking us to the past. Wewe hiyo team ya Sweden kipa wanaitwa hiyo unafaa hata ujue bwana, hiyo amekudharau bana, hiyo unafaa ujibu. Si ni Robin Olsen alikuwa anachezea Roma akaenda on loan Everton last season. Hiyo ni siasa. Mzana simamanga na Lindelof anaitwanga na Arsenal waliwapiga. Those guys finished first. It does not matter kama tuliwapiga. Italy wamekuwa na 2018 Ati Sweden walipigwa na England yani. walipiga Germany. akupiga Germany. Cruz alifunga Cruz alipiga. Ai bwana, mnaforce agenda ziko. Wacheni kudanganya wa Kenya, apologize to Kenyans. Amwezi kama hapa mseme. Jamaa anaforce agenda ziko. Apologize to Kenyans. Walipiga Spain. You see, Sweden you don't. Na Spain ilitoa hizo Once even Ukraine bwana. Czech Republic captain wa Czech Republic. Sweden imepiga Spain itaona. Si itaona. Sweden ilikuwa number 1 kwa group yao. Walidraw. Group ilikuwa na Spain. So walidraw 0-0. Lakini walikuwa number 1 group ilikuwa na Spain. So wale deserve kufika penye walifika. Mimi nimesema I'm asking. They played a good tournament. The issue is we're looking at strength of opponents. Hiyo ndio kitu tunasema. Strength of opponents. Italy has played against Spain and Belgium. Sio? Spain, Belgium. Pia kuna zingine. Kuna nyingine. Round of 16 walitana. Ilikuwa Mambelay na si walicheza ilikuwa Wales hapana That's what I'm saying. 0 points 1 goal. Who did they play with in round of 16 Italy walicheza na timu tu ya udutu. Ilikuwa team diko down. Give us the statistics, not tell us who they played with. Who striker? Austria. Striker wa sasa Kalajdzic ndo alifunga. Austria, alafu after Austria wakapiga nani? Sema wewe. Wakapiga Belgium. So they faced 2 good teams. 2. England has faced one team that somebody wants to tell us they're the best nation in the world because they're ranked number 1 and they beat the world number 1s. Alafu, in 90 minutes. In 90 minutes. Unacheki kitu ni England wamechapa timu ya low. Wewe jeshimo bana. Pena yenye mliibiwa ule ref angekuwa wenu amgepiga. Mliiba hiyo pena. Kuna kitu ya kuiba hapo. Sawa. World number 1 bado mnapigwa na Italy. Italy world number wako top 10. I doubt. Wako top 10 because kutoka 2018 they've gone on a 33 match team yenye hata World Cup. Wako na very good record maze. Na pia coach. Hata unaangalia tu coach, angalia Man City na Southgate. That's what I'm saying. Yani England wamejaribu kuforce agenda England kushinda. Hadi wakasema Southgate is the most handsome coach in the mini. Wameanza kuranga. Akwa sorry za jana. Tunasema ni England tunawapa credit to John Stones for strong defending. By the way, una Maguire came and made the team better. Pia Maguire kwa poa sana. Kwanza Maguire zake from the back ziko fit. How many games has he played? I miss only 2 games. How many has he played? Ganza my question, how many has he akucheza game ya 3 ya group? He didn't play any of the group stage games. Alicheza. Sasa shwali. Alicheza group game moja. Si ndio? Kuna bola alipeanga nani akauza Kane. Stones regardless of the partnership. Clean sheet. Doesn't matter. Check mimi kitu nadai kusema ingine ni unacheki why I don't fancy England. They are not really convincing. Napenda nimeona hizo stats. They are not really convincing in the way that unacheki venye France ilifika finali last time na walikuwa yani kuna game ulikuwa unaona tu wase kama hiyo game ya Argentina, if you're being honest, game ilikuwa 2.5 time. Mbappe venye alipiga hiyo run akapigwa tackle like kama si Mbappe msee, ilikuwa moment of brilliance ya Mbappe na ile ya Pavard ukimwambia rudia hiyo hata wairudia. Sasa unacheki sasa hata wairudia. Sasa unacheki sasa hiyo ndio hizo sasa ndio vitu inamata kwa knockout competition. But hata Eda last Euros ili happen. Ndio nasema hivi. Ndio nasema kunanga luck futani nani? Kuna mtu hapa ni wa Belgium world number 1. Si wa Belgium, ni msawa. Si ndo anasema Belgium world number 1. Ungejificha ndo kwa hiyo bando wako. So mimi ndo nasema hivi like I feel like unachikiti mka Spain. Ukiangalia next tournament you expect so much better of them considering the fact that Ansu Fati is back. Kutakuwa na players that develop more. Pedri will be older, will be more mature.
would be better. Spain, Laporte Garcia partnership itakuwa imecheza over a year. Imagine striker maybe shida ni striker, unajua Spain shida yao ni striker, na team Ansu Fati atakuwa finisher wa Ferran Torres. alafu hebu ngoja, unajua anaendelea Ferran amesema tunafanya nafikiria kuswitch tunamba 9 anasema Aguero amekuwa kimenta mcheza hapo na man Spain anajua mali post iko good alafu kitu nasema tu ni hivi like Spain ukiangalia hivi mi I expect next tournament hawata sleki, si kama France venye walikuwa na show hiyo shakiness yao na that exact shakiness ndo Switzerland ilipata na ika-exploit vibaya sana. So mnadai kusema timu kama Germany bro pili kwa Ramos hataitwa tena. Anaweza itwa definitely. Anaweza itwa. The thing is if he doesn't retire see hata hajasema Ramos mimi ni fan wa Real Madrid bro, lakini Ramos mimi naona Ramos ako washed bana. What Ramos anajua kutana big games. Thiago Silva ako washed. Thiago Silva si hata story ya age. Unajua as a player Ramos is not a good defender lakini ana bring so much to the team. Ramos is a good defender. Najua mbona nasema Real Madrid imekuwa in the last 10 years wamekuwa number 1 kwa concede goals, yani kukua defensively Madrid inakuanga number 2 3 ameangushwa mara ngapi Ramos hufanyanga mistakes madifu angushwa kila time but nasema Ramos anafanya like Ramos is the defender, the perfect defender for the big stage. Game unataka perform ata perform. Hiyo ndo kitu Ramos ana nini. Si ati ni ule mseka Van Dijk mwenyewe. Anafanya hata versus Burnley anaishikilia. Versus Burnley hizo ndo sasa Real ushindango hiyo ligi yao. Elche itawapiga. Na Ramos atafanya mistake. True. But game yenye ina mata. Mbona Pique ya kuitwa? Pique aliretired. Hadi angekuwa fitizani. Aliretired but ingekuwa yana Laporte angecheza, I think angecheza fiti kiasi. Umerate Pique? Mimi nimemrate. Kitambo lakini sasa hii playing for 13 years as a starter for Barcelona is no mean feat. Is no mean feat for Pique. Starter for Barcelona. Him and Messi are the only starters for Barcelona for the last 13 years. Busquets ni 12. Busquets ni 12. Alba 20 for the last how many years? Kutoka 2009 hadi leo. 9 years. Busquets alikam 2012. Busquets alikam 2012. 2009. Lakini Alba na alikuwa anaanza alianza 2010 hivi 2010 ndo Alba tufunga macho na hizo run zake. That man can't defend. Omse ni Casemiro. Nani? Alba. Omse tufunga macho na hizo run zake. Omse hajui kudefend. But amecreate Spain chances mingi sana. Hiyo kutufunga macho sasa. Hiyo kutufunga macho. Alafu hebu niulize, mnyi mnaona kwa hiyo media England wabaki na Calvin Phillips na Rice ama waingize Henderson? Wabaki tu hivyo because kumekuwa nayo chemistry already. But unachiki vile Henderson alikam ile game the last match. Game changer ile dynamic. Chochote ingia kasa hapo. Watu wataanza tu hivyo. But Henderson mimi naona is a better player. Is a better player. Mimi sioni kaki na Calvin Phillips na bring anything. Is a better player than those guys. But hiyo chemistry hiyo si hata chemistry ase kuna kitu kingine wana offer ikikuja to defending that Henderson not offer. So I think we should go into the tupitie to Copa America. Copa America. Me I don't want to talk much about it. I just want to mention one thing. There's a player who's played I think 5 games. He has 4 goals, 5 assists. Na hadi kuna chance anapatia ukina Lautaro. Kwanza Lautaro in particular. Na Gonzalo ule winga ule mwenye Nicolas Gonzalez huyo. Hao wawili. Mnamjua? Hao watu ni mapunda. Imagine what Messi is working with. Abomjui? Imagine what Messi is working. But sini option ya coach amekuwa na options za kina Di Maria. Di Maria alicheza. Di Paul. Ungeona jana Aguero kubala kuita. Alafu ungeangalia kinda pena buda. Nani piga ball karibu just nani? Pena ya kwanza unasikayaje Ilicheki. Alafu walikuwa pena ya pili, Messi ndo alipiga ya kwanza. Alafu ungecheki leading from the front. That's Messi now. Emphatic. Kuna mtu mwingine angengojea ya 5 ndo atoe shati.
but tutasema As it jina worked. sasa. As it worked. Kuna siku ilikata kuwak Napoli ikawapatia nini hata ikufika hiyo hata Danilo wako anatambua hiyo story. Danilo ashaskai kitambo. Anyway, sa kitu nilikuwa nasema ni hata ukiangalia game ya jana kuna chance ingine kipa alikuwa shatoka post, Di Maria akapatia Lautaro ball. Lautaro amebaki yeye na si yeye Na post defender mmoja na kwa right. defender moja yeah. bro, defender hata kudive to the left or to Alipiga the right directly. defender angeamua kutuliza hiyo ball angeituliza atafute hadi pasi. Hivyo ndo kitu Messi anapitia and Lautaro is the one who scored the goal. si ndio after Messi amempatia moja si Messi ndio ana determine striker atacheza naye. I'm sure ndiye anaambianga coach. hapana. Acheni kuleta hizi agenda. Acheni kuleta agenda. Team iko na coach na coach ako na kazi. Kama ni Messi alikuwa kama ni Messi Siende hapo basi. hivi, kama ni Messi alikuwa anachagua starting 11, hakuna haja ya kuwa na coach Aguero. basi. Si Aguero ni best friend Na wako, Aguero mbona ni ukalishe best friend wako? Messi, mbona Aguero acheza? Tuambie. Baka ama Argentina. No, Messi Baka ama Argentina ndo anachagua. regardless. Team iko na manager hapa. Timu iko na mna reason kama jukocho wa Argentina pia anaitwa Lionel Messi pia ako na kuchagua timu. Mna reason kama Fala. Si hadi nani umse alikuwa anaitwaje? Setien alisema Messi ni ngumu sana kumcoach. Setien kwanza ni ngumu sana his kudeal na decisions Messi. were poor. Unajua Setien alipigwa, hebu ngoja utaka kuniambia kama coach ako sin. Unajua Setien alikuwa pia akiambiwa ni coach wa Barcelona. Alikuwa anachunga ng'ombe bwana. Unataka kuniambia ni mtu hata ameshindwa kuchunga ng'ombe anataka kuja kunini Messi? Acha mchezo bwana. Hakuna story kaya. Sana ongeza vibaya for nothing. So niulize Vibaya. Si alikuwa anafanya hivyo. Kweli kuchunga ng'ombe ni kitu mbaya. Say he's just a noble farmer chilling. That is hobby. Shaza tu kusema Alikuwa na anachunga ng'ombe. Hajui kuchunga. Sana mbaya. Wewe ndio ukafocus on Airbnb bwana. Chill tu kwa farm yake. Check. Asa napenda ku lose plot. Lakini ndio kitu watu. Team iko na manager for a reason. Mkiforce aje. Tuachane na hiyo. Let's go back to the topic. Ilikuwa Copa America. Tulikuwa tunaongelea Messi. Messi fans. Inaenda wapi? Finally ile E-Cup inaenda wapi? Copa inaenda wapi? Rio de Janeiro. Kwani as a Messi fan? Me as a Messi fan. As a Messi fan, I would like to see that man lift it. But will he? Let me not even finish. Nishaanza nikatiza katikati bana. Nini? I like to see Messi win it. Plus kuna msema sema knockout football. Anything might happen. Yeah. However, Na hiyo team ziko equally matched. Ziko very equally matched. Chunge buda. However, mimi nitasema Argentina might be going to the game as the underdog. Yeah, very true. Many people are expecting Brazil to win. However, something might happen. I don't know. Unajua mimi mbona nasema hivyo? I don't know. Bro, Richarlison is as good or as bad. Miss Jiko na mconsider as a good player or bad player as mse anaita Gonzalez. See, when I was trying to bring for you man to tell you that Germany has a better score than Portugal, simply kata mlisema tulifanya. So mlikubali Germany kuna better team than Portugal. Ongea na msawaka wa Portugal, mimi sijui hiyo. Hatuko tumesema Portugal, tulikuwa tumesema France. Na nikisema Portugal na nikasema pia France, I can make a shout. Tulimake actually for both But teams. no, let's just go back to the thing. And I'm saying Copa America, Messi might win it. Might not, but he's going in as the underdog. Whatever happens, Alafu, he has played a wonderful tournament. No one comes close to this guy. Akuna 9 goal Player of the contributions. tournament. Player of the tournament. For sure. And in fact, I can comfortably say the player of the year. Ballon d'Or ni when? Give it to him. Inakuwa December. Ni deck. Give it to him. So, This man has lakini done it. bado kuna period ya players No one cares. ku upstart. Hakuna period ya upstarts, but it's pia mainly focused on Messi ni us. the biggest at pada pia. Msisahau hiyo. He scores and he assists every game. Kwanza hiyo So contract situation ataongeza hadi atafanya hata votes. votes. Nikibako huko Barcelona tumpate kule Paris Saint-Germain. But miki tunasema hivi wacha tu nitetea Argentina mondo nimesema wako equally match because I feel like media Argentina iko better. Iko Iko better. Yeah. Butaja sewa media Argentina. Paredes, Lo Celso and Depot. unajua kitu ni mimbo nasema wako better. They complement each other perfectly.
perfectly. playing as a unit. Au anacheza as a unit au si ati unacheki ukitaka kujua venye media semi ananiko dysfunctional sana but kuna play ingine ilikuwa Fabinho hajacheza. Paketa tu Neymar karudisha Paketa tu Neymar akarudishia Neymar akapatia pale Fred pia anataka kupiga Fred dida Fred. So unajua Fred amekuwa akianza, so Fred akianza kesho Brazil itakuwa wameshashinda hakuna kitu kati hata watakuwa kwa ngori. Kama amecheza boto na amecheza tunamkubali. Amecheza poa Fred akose kucheza sababu wake ni Fabinho. Weke Fabinho Pique unakuwa defensive. Hapana, umse ameattack player wetu na kwa tunatona poa. Amekuwa anatona poa. Umse anasema ana support France unataka asikue defensive. Uko defensive tuka desha. Chunga tunasema. Unasikia point yangu. Anyway, but me as far as I'm concerned, your team will end up as the underdog. However, yeah, so first of all, Douglas Luiz alienda Copa. they might pull as an upset. Aston Villa. Ndio. They might pull an upset. check tufanye hivi tuchape team of the mimi nasema team of the tournament yangu na nita explain why haraka hata sky dakika 5. Back to Euros. Pickford 5 clean sheets ni undisputedly keeper of the tournament, first true. And only keeper to ever keep 5 consecutive clean sheets at the Euros. Ndio hiyo done and dusted. Left back was the hardest place to choose a player because there are 4 players. There's Shaw, there's Spinazzola if he was fit I think it would be the left back of the tournament. There was Mele akona 2 goals and is ni left back and is a left wing back. Zuba ni left back pia, left wing back. Mele is Danish. So ndo nasema Mele ukiangalia dio Danish style of play he's one of the most attacking, ni kama endo ana nini hiyo style side ya left ndo ana attack mostly from. Alafu pia kuna Zuba has 4 assists. There's no other player who has more assists, but I'd pick Shaw because he's proceeded further and he has more clean sheets. So we go to the center back. We have Stones and Christensen for sijui left ama ni right whatever right tuseme right. Stones and Christensen hapo mimi nita pick 2 Stones because ataka Christensen amesaidia nini big boy Johnny. Stones amekuwa amecheza tournament yote wamekeep more clean sheets. Bonucci versus Kia amekuwa I'd say is a better leader, amesaidia hiyo. Who's a better leader? Kia Simon. Yeah, ukiangalia venye on and off the pitch he's shown his ability to lead the players. Tunampea tu shout kwa sababu ni shout. Mimi nasema kuna mimi nasema in this trying times mimi nasema shout. So tunampea tu kwa sababu alifanya si sympathetic. He's a good player. But pia his leadership has. But nampatia shout kwa team. Amen. Bro relax. Sinasema team. Honorable mentions. Hey, defensive bwana. Ataka nasema defense. Ashaanza kujitetea. Nilikuwa nasema Bonucci or Kia. Me I'd put Bonucci in the team but nilikuwa nasema why I've also mentioned Kia. And then for right back there was Dumfries and Walker. I chose Dumfries because ukiangalia hadi Netherlands style of play Dumfries ukiangalia hadi big chances missed, Dumfries ako top 5 yet they were knocked out in the round of 16. He's only played 4 games, akona pia bao 2. Yeah, so nimechagua Dumfries over Walker because akona moja wali draw game akona clean sheet moja wali keep clean sheet akona clean sheet moja pekee game there's no better right back. Do you want to say Walker ama Kimi alikuwa anacheza left right wing? Does he have the stats? Akona bao assist. Akona assist 2 akona clean sheet ngapi? None. What? Wamefungwa game zote hizi kwa Germany simefungwa si ndio mfano Germany angekuwa ashaongea ni timu kubwa. Sasa next Gosens pia anahitajika shout left back pia Gosens but nilionajua unacheki already nisha mention 4 left backs. Sasa left back tumesettle for mimi nimesettle for sure. Okay, I agree. By the way mkidisagree na mimi mniambie For sure CDM I disagree. Who do you want to mention? Shaw is a good player. Shaw has had a couple of good games. It's 4 out of 5 actually. Yeah.
all clean sheets and unajua three check assists. Ni 4 to 5 check Kuna unajua assist ngapi? 3 Zuba kuna ngapi? 4 Show amecheza game ngapi? 4 sure kona clean sheet 4 4 clean sheets 3 3 assists assists Clean sheets tunapea Stones. na amefika na atafika Si pia, finals si na kweli. anafika final na anafika na finals anafika Zuba finals. Zuba alitolewa My alitoka left back of the tournament is Zuba. sawa Zuba However- alipiga assist game moja 3 tulia Game moja. Is that a record in itself? Mtu wa City hataki mtu abanywe kwa team. Si ati msema Man U, acheni hizo. Please, anasema tu tuwe kweli objective. acha tu wabonge As in, niko na mimi nasema napea Zuba. Zuba naye amecheza fit. sawa Kwanza ilikuwa France bwana. Huyu mzee ametoa assist game ya France. ilikuwa assist Ali moja come game through ya game ya France. France. Pia angalia strength of opponent. CDM Back to strength of opponent. CDM actually pia ni very very hard to Charlie to assist against nyinyi Against Germany, France. really suliamua kusupport hiyo Germany I mean, sawa. Germany, France. sasa The CDM current world champions. CDM kuna wawili, kuna Jorginho na kuna Busquets. Ever since Busquets came back into the Spain team, wameka a different type of team. I'll still give Jorginho But yeah, mi napatia Jorginho pia. Højbjerg. Højbjerg ana deserve shout decent shout But I don't think the it's two a best, shout it's the a, two it's a best. real question unajua Busquets amekuwa tu akipass tu But bro, anafanya hiyo true, team yeah. ikuwe functional. but I know. umse ako press resistant like huwezi mnyang'anya ball at all so whether umse sema ukweli Højbjerg anafaa kupewa Højbjerg anafaa kuwa ako na hapo, assist man. Mimi nilikuwa start from nimeweka that Højbjerg. deep hizo ni Utaweka big. over Jorginho. alafu hii ni Jorginho ndo Denmark, starter alafu hii wangu. ni Hizo bao Denmark ni big. Jorginho ndo starter Manze. wangu. Jorginho ndo because mi nasema hivi about Jorginho. Hata kama hiyo Italy play ka iko na best player, he's the best player. na Højbjerg sasa alafu unacheki magame nyingi za Italy kama hii ya juzi Jorginho alikuwa amekuwa Jana peke. bedhani Hakuna game ingine amekuwa mfukoni. Game zingine yeye ndo ameorchestrate but the Denmark whole has done it Denmark umsama watoa down na wase wako semi-final mi bedhe ka kuna player na appreciate sana ni Højbjerg walai msa ametoa assist imagine umetoa assist tatu from playing number 6 ni assist tatu. akona assist tatu alafu umesema amefunga sijui I think kama akona bao akufunga Kinda pena. Mr. Penalty. I think akona bao alifunga pena ama aliuza Aliuza. Hiyo game ya Iceland. Ni Mr. Penalty. mi naeka Højbjerg hapo ja wengine wana pass tu but sijui Bro, wacha nikuambie kitu. Huo ni mse anaitanga yeye ndo ana orchestrate the tempo of the game. si hadi Bro, shaka ni orchestrator na akona assist bro Sasa basi wengine- kani hivyo pia Chaka ana deserve shout mkisema. ana deserve shout lakini shout tu but haizi anusip team of the tournament akona assist tatu ana bao Højbjerg Hana bao. iko fiti bado akona assist tatu Check the same thing. nimefika Na nilikuwa ako na semis. na ako semis Huyo mse So- ana- yeah, I think he deserves it. So unafikiria unajua kitu ni Italy ni finalist na wamekuwa finalist convincing. Ni wale player team yenye unasema from the start of the tournament to where it is right now they deserve wana deserve So, fully. but- And but- we've only put one Italian. hatukatai but yenye- as you were talking as we started the podcast simlisema you all love a good fairy tale story so why not put the best player in the fairy tale in the team of the tournament Basi fanye hivi nikipost na the tournament nitaweka Jorginho stroke Højbjerg. to agree tu hapa Mi siachi Jorginho, siachi Jorginho. Siachi. Aya, kwani sasa tunaweka votes tena? tufanye tu vote to make team moja tu to agree Sawa. Mi ni Jorginho. Mimi sitaki kupea Jorginho. so Højbjerg Sitaki kupea Højbjerg. utaka kupea Sitaki kucheza na CDM. Sasa mimi niko na formation tofauti. 3-3. so Højbjerg Højbjerg Maybe. so Usa ujamaa hata ni mjinga. Unajua Unajua watu mwakli alafu nataka ni vote na Zembwakli. Siwezi kutia Zembwakli. alafu twende hiyo twende side moja ya mimi. Jorginho it's very impressive. By the way, Hiyo ni bid iko na kama unataka na iko na Italian Barella siweke bado. Barella kama unataka kukuwa na one Italian Yeah, mimi siweke- ninge- Wewe Barella actually. ngoja usikie mbona Barella over mbona Gini. sieki Barella over Gini
cheki hata mi sieki jini bro Wijnaldum. cheki mi naeka Wijnaldum. cheki Barella side Vajini. moja Wijnaldum, let's not the North Pedri Macedonia game. ama Wijnaldum. Close your eyes. Usiweke Pedri. Please. why not Mi Pedri why anaingia not mbele yangu. why not true. why not Pedri Pedri walks into that why not Na Pedri Pedri pia jini why not Pedri amekuwa tu amekuwaje Pedri amecheza 120 Na minutes okay, by that. game zote yani Imagine. imagine 18 year old mtoi amecheza game mbili back to back one bao. Mi team Kuna yangu of the reason, tournament. kuna Sasa, reason mbona singecheza nani- na unaona kama venye Prem Na stand out, si wanaekanga ati tu ako midfielders awekangi na positions hizo ndo ningeeka mi ningeeka ma center back watatu na nikema mid wanne ndo nieke Kevin De Bruyne nieke Pedri na wing backs ungekuwa na wing backs naeka tu midfielders bro mi achana si tuweke team yetu because sisi tunajua ball hao watu wengine wanasemanga hizo league zingine ni farmers league so achane nao but let me not bring up that topic sawa Hatutatoka sawa huko hapa. KDB hiyo ingine mi nilikuwa niseme Pedri ilikuwa Pedri KDB versus ni Wijnaldum Okay, Pedri ndio versus kwa- KDB ni Wijnaldum. unanimous. KDB is kosa. Alafu hiyo midi ingine ningesema KDB wacha nikuambie kuna mtu sapa napandisha damu yake KDB versus Pogba versus Pogba sote wawili Pogba waingie alikuwa Pogba si atoe Pedri Pogba. watoe Pedri Usiweke KDB eka Pogba. atuseke KDB we kwenda nilete yote nje give me that phone this boy now no it's not even an agenda bro it's not even an Unajua agenda Pogba it's amenyang'anywa not assist ngapi na an Mbappe? agenda no why are you telling me things would have happened Si- usiniambie he's- kuhusu he's vitu had a- zenye would he's have had a happened good tournament. tell me what happened usiniambie ati would have KDB ako na bao assist hata mbili. France wangekuwa finally they would have been but they're not KDB here. ako na bao assist mbili. Na Pogba Let me ako read na for bao. you all the statistics Ile alipea Hernandez ule mzee akajifunga ungo. Ule boys wa Arsenal. key passes per game Kevin De Bruyne ana lead hapo na 3.3 passes Anafollowiwa na anafoliwa na Marco Verratti alafu Robertson Pogba ako na Pogba yuko hapo. key sure passes yuko. Pogba ana assist Paul Pogba has 2.0 he's 12th after Cengiz Under and Hakan Çalhanoğlu wote wanataka kuniambia nafaa kuwa na game. But Pogba amekuwa na good amekuwa na good tournament, yeah. Amekuwa aside na from good hizo yeye ndo vitu zote. amekuwa best player wa France France, yeah. France angefika second mahali. best second best after Benzema True. By the Benz, eh? yeah Lakini Niko na- mi naona niko na Benz representative hiyo team. aliharibu hiyo team. akuharibu bro kau kunotice alikuwa anafanya hadi Mbappe Mbappe amekuwa na Mbappe so akuwe many more better. runs Azi kwa game alikuwa fiti lakini hiyo dressing room alikuja akafuta dressing room. nani ndo aliharibu Mbappe ndo Mbappe alianza ku act up. si ndio sasa shida yake ni aje Alafu wana Kuna bao sidhani kuna category Pogba ametoa De Bruyne hata mimi sidhani. hakuna ndo maana mi nimeweka KDB kwa starting acha yangu nikubali. but unajua kitu Lakini ni mimi kitu ni msa wa K- Pogba kitu mbaya. kitu KDB Sawa, but kitu we're KDB looking at kitu it Pogba objectively. kitu Pogba ameshinda De Bruyne ni minutes played in this minutes tournament played and yet show me the statistics hivyo tu sio tu ndo nasema bro mi nimeweka KDB kwa team Bruno next nimeweka Yes. left wing kuna Ronaldo he's had a na shot. kuna Forsberg nimeweka Ronaldo Hiyo ni obvious. Hiyo ni obvious. Forsberg anani hebu ngoja Forsberg ana deserve shout because amefunga 4 goals and none of them have been from the penalty spot Big shout, man. At the end of the day, ni Ronaldo. Ni Ronaldo. in fact Cristiano Ronaldo ni player of the tournament as far as I'm concerned Next. Mimi mko na player of the tournament Next. lakini Cristiano ni player of the tournament next English media watachachisha obvious lazima mjue next ni Schick Benzema or Lukaku Schick akona bao tano Lukaku aliuza vital chances Does it matter? Who does it miss? all he had to do was just stick a leg out angefunga hizo bao Wanamtaka kwenda. cheki It is Mbappe. angefunga hizo bao actually tutafuta scapegoat Cheki, acha niwaambie ukweli. Benzema ako team of the tournament. Ah. Hiyo ni faa. Hiyo ni faa. Take it to the bank. Bank Shika gani amefunga sasa? 4 goals na timu ndogo. bao tano 5 Shik goals is timu joint ndogo top sana. scorer. goal of the Joint top tournament scorer with Goal of the top scorer. tournament. goal of the tournament top scorer alafu unataka Peleka kudeny kwa that Benzema We are huko choosing hivi. one of si one one. yeah
hiyo nyingine nilikosa mtu wa kushindana na Sterling. Nani anacheza hii wing? Sterling. Nani anacheza hii wing? Chris. Insigne. Chris anacheza hii wing. Cristiano na Wing nyingine Insigne ni wako force hiyo wako wing moja. Sterling Insigne sijamweka hata kwa nini? Because timu ya Italy kila mtu amekuwa na Acha Ronaldo play on the left. Sterling juu akae unajua on hata the kama nasema Immobile yako chini, Immobile yako na 2 goals 2 assists. 2 assists. Sijana right. ali assist. Ako na 4 goals. Jana ali assist. Yes. Nani? Immobile ali assist jana. Immobile ali blank jana. Tungejua zetu kuna fan. Mimi niko na fantasy. Ali blank. 2 points hakuna kitu. Hakuna kitu alipiga. Ako na 4 goal contributions though. Ako na 4 goal contribution. Ako na 1 assist 2 goals. Ya jana ilihesabiwa sijui. Mimi niliona. Haijahesabiwa. Goals plus assists. Ako na 3 goal contributions. Bao 2 assist moja. Just 4 bro. Si ndio inaangalia. Now what is it? Ndio hii. Goals plus assists. Si jana tunasema tournament yote. Si ndio kwani mimi naona? Kwani jana alifunga 2. Kitu ni cheki kuna different websites zina count something as an assist na ingine account. So hiyo jana So what is right? kuna zingine zilipatia Immobile hiyo assist, zingine hazikumpatia. So Sawa. fantasy na ni 0 points. Bro relax bana. Nini na fantasy yako bwana? Fantasy ushindi. Fantasy ungekuwa unashinda bwana, ungetuchachishia. Fantasy ushindi. Uko juu yangu. Fantasy ushindi. Uko juu yangu. Fantasy ushindi. Uko juu yangu. Unashinda fantasy. Uko juu yangu. Uko namba. Sasa mbona mzee Pause bana, pause. Daraja yako nitaje. Niko namba 88. Uko So namba kuna Stop the alternative ya cap. Sterling. Kama uko 88 Hakuna milioni kwa. niambia right wing ame stand out. Maybe Chiesa. Na Chiesa amecheza game. Sterling. Ukayo sawa. Sterling lazima ako yote. Bukayo Saka au mtaji ama Saka si ni young player of the tournament. young sana. Hadi hakuna hiyo award. Stop the cap. Kwa hivyo angepea Pedri. Stop the cap. Actually young player of the tournament ni Pedro. Kutoka young player of the tournament kwa Euro. Comfortably. Hakunanga Young player of the tournament. by the Pedri na Friend to be that young and starting for Spain. Si hata starting Playing. indispensable. Standing out. Indispensable. Toki Thiago anakula kiti. Ni kali sana. Lakini Thiago jana aliingia akakuwa maf. Mimi sijaona worst performance kwa nini bwana. Free kick goals Cristiano 0 out of 3. Penalty Bado hakuna goals. free kick imefungwa ito na msimu. Until today. On goals ni? We are still waiting. Kuna on goal Kinde ama ni Tisa. Rashford aingie kama tutangoma. Ati Rashford ainge kufanya? Funge free kick. Rashford amefunga free kick 3 maisha yake na moja ilikuwa deflection. Kipa yeye. Sasa si wewe Kwani si msonzi. bao? He's not that good at free kick. Hatusemi tulikuwa tu tunachachisha. Ni joke. Uchukulia paso. Jorginho kuna most interceptions per game of anyone 3.5. Jorginho most interesting. So who's the right winger? si tunaweza ka Ronaldo striker. Tuweke Ronaldo right. Tutoe tuweke Schick, Sterling tutoe left. Schick. Tena tuweke Schick. Schick top scorer. Insigne na Hatuwezi toa Sterling. Ai, mbona Hatuwezi toa mbona Schick. Schick hiyo Schick Hatuwezi toa atoke hiyo Schick. team. Hatuwezi toa Schick. Mimi naona Schick- Insigne ana deserve Schick- kukuwa. Schick anaanza 9 alafu tunaweka Ronaldo right tena tunaweka Sterling left. Vice versa. Either way. Sawa. Lakini Sterling lazima kwa hiyo team. Sterling Insigne. akona bao moja pekee ama ni mbili? Mbili ama Ana bao 2. si tatu. Tangu ile group stage akafunga juzi, akafunga mafala fulani ya. Belgium alifunga Me I think ndio hiyo team of the tournament. Player of the tournament. Player of the tournament. Name 3. Name 3. Ronaldo because yeye ni top scorer. Yeah. But unajua pia tukisema hivyo mbona tuseme Schick? Sasa umtaje basi. As like niko contentious hapo. Mimi wacha nisiwadanganye. Shika kuna assist ngapi? Na ni Schick. You have to name an Italian. Akona I think 5 goals 1 assist. Yes, 0 assists. Say in the final. Cristiano has 1 assist. So Ronaldo is in the running. Ronaldo is not in the running. But- Ronaldo but- is the player of the tournament wherever he may be. Schick ame proceed further. Ronaldo is the player of the tournament wherever he may be. Yeah, so kitu Sterling, mimi ningesema Sterling. England Ningesema Italy lazima nitaje mtu. team ita win. Alafu wacha mimi nisiwadanganye. Naeka hapa shamelessly. Naeka Pedri. Bro. Naeka Pedri. Every minute of Spain's. Mimi sitaki kutaja Every top minute. 3. Prophet tuambie. Sitaki kutaja top 3. I'm only saying top 1. Cristiano Ronaldo is the player of the tournament. That's it. Tuambie. Mi bado Cristiano na labda Sterling. That is England ikiwin.
That is if England win. And England is Pawini yangu Cristiano. in that order zikifuatana: Ronaldo, Sterling, Jorginho. Sterling, Ronaldo, Jorginho. By the way, si nimesema Jorginho pia. Sterling, Jorginho na Pedri. Umesema Pedri, umesema Ronaldo, umesema Ronaldo, umesema Ronaldo. Mimi ni Sterling, mid, so acha mimi nitema mid wangu. Unaingiza Pedri over Schick. Si ndio? So unaingiza Pedri over Jorginho. Hapana, Jorginho si yako hiyo. Umetaja Ronaldo, ukataja Sterling na ukataja Pedri. Schick akataja Pedri. Schick. Ametaja watu watano sasa. Tupe sasa watatu. Sawa. Jorginho, Pedri, tanifikiria mtu watatu. Are you serious? Si ndio? Hapata KDB. Bro, mimi naangalia team zimecheza the best football. Mtakutaja KDB. Na nani amekuwa the best cause of the best football in that team? De Bruyne. And both of them are there. You know what? Pedri Best and player of the tournament, not best player of Spain. hapana, but Pedri because he's making whatever play good. Not kusema But you know you can't be the best player of the tournament if you're not the best player on your team. but he's not the best player in that team, honestly. who's the best player in that team? Who's the best player on Spain? Busquets. Hiyo ni shout. Olmo. Unasikia hizo ni shout. Olmo. Olmo hata hajaanza game zote. Lakini akicheza bro. Akicheza. Kuna mtu mwenye si akicheza lazima. When he plays. Lazima If he acheze. plays. Bro, Spain Kuna wamefunga if them. na when. If Spain na wamefunga the most goals. Wamemiss the most chances. Spain wamekuwa Yo, ukiangalia Morata. big chances missed. Morata Yo 6, pekee. Na Moreno. Moreno 5. Na Spain wako na the most goals bado in the tournament. Start padding. Walipata na wale mnyonge. Walipata na mnyonge mna. Wanapata hadi Croatia wakaweka 5. Slovakia. Croatia wakaweka 5. But kitu mimi namaanisha tu ni Piga Slovakia. in terms of mimi naeka Pedri because in terms of amesaidia hiyo in terms of chance creation, ball retention, bro. Kwanza Spain, kuna mmoja alipe Oyazabal jana. Si ndio? Madifoto wanaenda huku. Mse- Bode ya Oyazabal. pass ilikuwa nasty. pass for years perfect Kama zile tweet, kila zangu. kitu ilikuwa perfect but saa Pedri akona proud of shida him. moja Oyazabal wherever you are kwa just start train on the padders finish. kwa start padders Umse go down. kwa start padders watachukua start moja. Pedri has 0 goals 0 assists and 1 own goal. Imagine. Unfortunately mtu hesabu atafanya Ndio hivi. maana nyinyi wazee wawili waswahili. Ndio maana tunasema Inataka context inakuanga muhimu. Jumsa akitoa hiyo stat ya 0 goals 0 assists na 1 own. Anasema umse ni He fan. had a shock. Ndio maana context inakuanga muhimu. So mi hadi Lakini singesema cheki the fact that ana assist hana bao na ako na own goal ina nullify hizo vitu zote kali amefanya. anyway. Pia unaingia So hiyo. umeanza kuongea kafano wa Arsenal. Si, All bro. through mtu angejua ni mtu wa Arsenal. Bado unajua kuna mtu wa Arsenal Mtu angejua. Bado hakuna mtu wa Arsenal amefunga kwa hito na. Basi hakuna mtu wa Arsenal This is a start. This is a did you know? Watu wanafunga tu Did you know? training. Did you know? Did you know? No Arsenal player has scored in whichever tournament. Be it Euro, be it Copa America. Tuaje msemo moja. Assist ni Xhaka aliwatoa chini, otherwise ungekuwa chini. Ingekuwa pia Hata Shaka anaenda Shaka Roma. si wenyu. Shaka si wenyu. Shaka anaenda- Oh my God. Shaka ni wa Mourinho. Shaka might believe in the team. Bado Atatoka. Basi Mumempost. tuwapatie hiyo. Mulimpost. Mulimpost vile walitutoa. Ndo ya bai. hadi before game tulikuwa nyuma ya Shaka kila msimu. Ilikuwa ya bai. Hapana. But Arsenal Cheki. Wacha niwaambie interesting story. Unafaa kama Tuone hii game. Wacha niwaambie interesting story nitakuja kuhusu Ibrahim. umse tulikuanga naye high school, alikuanga deskmate wangu. We bought Pogba the same season they bought Chaka. Alikuwa anasema Chaka ni so good that is better than Xabi Alonso. Alikuwa Bundesliga team of the season. Alikuwa Bundesliga team of the season na Xabi Alonso. Which going back to my point, that is a farmers league. In fact, it's the worst of the farmers league. Because umse anatoka kusha in Bundesliga na kama mshamwita the second coming of Xabi Alonso. Bro, unajua Xabi Alonso ametoka Real akaenda Bayern. Ametoka Giant to Giant. Alisema hivyo, akasema hivyo. Alafu to make matters worse, unajua ndo ilikuwa best season yangu, best season ya Pogba kwangu. Akasema muone Chaka venye ni better than Pogba. Ati metuma kwanza ilikuwa game ya Manu Arsenal. Ujamaa akafunga deflection. Haikuwa deflection. Alichapa ikamgonga mgongo ikapanda hivi ikaingia. Na kuna ile yenye ilipelekanga degea huku. Si hiyo tukua high school hiyo. Ile free kick. Ilikuwa short. Ilienda hivi. Degea karuka huku. Aliruka kama penana ni short.
bro cheki as much as Shaka Simzi ebu angalia magame zenye amekama against Kante na Pogba. Swali ni the thing is Simzi ka Pogba. Simzi ka Pogba. That is the conclusion. ndo unajua tu mimi nilikuwa nataka kuambia kuwapatia context umse alichochanga Januza ni kama bro nilikuanga bro nimeingia high school bro mimi nakuambia imagine tumeingia 2013 tumeingia chuo. Don't go down that rabbit hole bwana. Ngoja, These ngoja. guys now they want to start story ya Man U. Hatutaki kusikia sisi. Hatutaki kusikia bwana. Well, let's go back. Mjamali chachisha tubakpom tubakpom Sanogo bro unajua Sanogo alienda sasa yako hata alifukuzwa Toulouse alimfukuza Toulouse si ndio? Crazy. So and I think with that we can finish this podcast, this episode, and I think this has been one of the best episodes. for real. Yeah. We thank you for listening and for sharing. Because they have been pushing their agenda. That's why they're saying it's one of the best episodes. Mimi push agenda yote. Wao ndo wamepush na tumeona ni fine. Leo hii episode hajakuwa review kwa sababu tujongelea Barcelona hivi. The Muller KDB dispute was not on air. The stats are there for everyone. Tutakuja. Okay. That deserves an episode on its own. Another hour. Even two. Yeah. So with that we can finish. We thank everyone for Trio Media. Na we hope you share, like, subscribe at Bongaball on all podcast platforms, Facebook, Instagram, Tumblr, zote kila kitu tu. Wewe tafuta Bongaball tatupata. Sawa.